kuna haja kuwaombea viongozi. Wajue commitment. When you take the instruments of power, you take them. Na hiyo instrument moja ikiwa ni a sword. Tulisikia wengine wakisema hiyo hakupatiwa bure, sio ya kukatakata sukuma wiki. What country are we living in? We're either a country under the rule of law or under the rule of the jungle. And watembeleeni, nitakuuliza kwa heshima upokee hiyo sadaka yetu mwisho nikimaliza. I'll not take long. Na pia wakati huu naulizeni kwa heshima, kwa sababu tumepata habari sisi zote kama jamii ya Mwafrika kwamba kiongozi wa Jamhuri ya Namibia Dr. Hage amelala baada ya kuugua kwa muda mrefu ugonjwa wa saratani. Kwa hivyo na huku tuwakumbuke vile vile waathirika wa janga hili juzi ambalo limeumiza watu wengi sana, 3 wakafa na wengi wamepata majeraha. Dakika moja mbele zake Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Naomba tu niseme asante Mheshimiwa Deputy Governor kwa makaribisho vile vile. Yamezungumzwa mengi hapa kanisani. Askofu, tuombee sana, kwa sababu tumezungumza mengine inaweza kwenda kinyume na ndio ujue ukiomba askofu na mama mnaombea watu sampuli gani. Tumejileta hapa sampuli hiyo yenye mambo mengi na kwa hivyo yote ni kwa sababu ya amani. Ni mwanzo wa mwaka, bado miaka mnayozungumzia 2027 iko mbali. Amesema wazi sababu moja ya watu kujitokeza na kwa sababu wale walio na mamlaka wamejitokeza tayari, wameanza kampeni tayari juu ya magari, hata wakipigiwa kelele. Askofu, sisi kama viongozi hawezi kwenda kushtaki, hatuwezi kushtakiana. Kilichoko na maana zaidi ni kuombeana. Kwa hivyo nawasihi hawa ndugu wengine ambao wanaenda kushtaki watu kwa Mungu wajue the best thing ni kuombeana, sio kushtakiana. Kwa hivyo pia watu wajue kuna msisimko mpya, Wakenya wanaelewa haki zao za kikatiba. Nimeburudika sana nikiwa njiani hapa kutoka Nairobi kumsikiliza aliyekuwa jaji wa mahakama kuu juu ya uwezekano wa Kenya kupeleka askari jeshi nje ya Haiti kulingana na resolution iliyopitishwa na mwenyewe. Akasema shida alionayo ni kwamba hata dunia ulimwengu ielewe kwamba Kenya iko na katiba 2010, katiba ambayo tumeipigania sana, katiba ambayo imeonyesha kwamba kuna uwazi katika vile tunavyoendesha mambo yetu kama nchi. Na kwa hivyo mwingine special representative wa UN Secretary, kwa hivyo wawe na subira. Ya nini kukimbiza vijana wetu wakaumizwe hata wajui Kifaransa? Nchi hiyo ya Haiti inaongea Kifaransa. Kuna hali ya kuwa na mpangilio maalum, na sio tu of course Kenya haikuwa peke yake, lakini kama Kenya itakuwa moja wao ya nchi ambazo zinatarajiwa kuwa katika kipao mbele mambo haya, lakini pia kuwa na uwazi wa kuzungumza kwa bunge letu
before we commit our young men and women to do duty on an international scale kama hiyo, kuna umuhimu mkubwa kabisa viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi wao wanahusishwa. Kwa hivyo bunge every time. Na hii tabia ya kushambulia pia mahakama, askofu muombe sana. Kushambulia mahakama, yani mtu amekula kiapo kusema he will defend this constitution, right, as by law established, na Mungu amsaidie, and the next thing ni kusema kukutolewa different types of decision, then unakeuka the same katiba. Kweli kuna haja kuwaombea wa viongozi wajue commitment. When you take the instruments of power, you take them, na hiyo instrument moja ikiwa ni a sword. Tulisikia wengine wakisema hiyo hakupatiwa bure, sio ya kukatakata sukuma wiki. What country are we living in? We're either a country under the rule of law or under the rule of the jungle. And I think Kenyans have decided to be able to call a spade way, irrespective of time. Because personally, I think we have a lot of work to do to correct the injustices that have been brought about by wrongful type of administration. Na kwa hivyo huku pia Kajiado, mimi nitarudia kidogo tu niseme kwamba before I come to Kajiado on that national scale, I want to urge those given or ambao wamechukua mamlaka kwa njia ambao wamechukua that we must obey those who are given authority. And you know we do that. And that is why tunanyenyekea mbele yake askofu na wengine. We are doing He was a mathematician. He said there come a time, alikuwa amekasirika sana, and I was there, when we have to stand up and say Kenyans are able to judge every step of the way, whether you are committed or whether you have told enough. And if you think the word lies is unparliamentary, I refer you to what once was said by one famous scholar, Mheshimiwa Foreign Affairs. He was challenged by the late Martin Shikuku, member for Butere for a long time. Kodek akasirika sana na vile Shikuku alikuwa anamsumbua. You don't like the lies, the word lies. The member for Butere has been involved in terminological the same thing, terminological inexactitude. So lies everywhere. Mpaka watu wameamka. The people Meru stood up and said it. People are saying it everywhere. My brother Eugene, you must have tried to remember what we went through. How we survived that attack by armed policemen and who are now trying to go to Haiti. And the interview on BBC, huyo Secretary General's representative, unaleta polisi ya Kenya ambayo already in violation of basic human rights. Wataenda kuhurumia ama kuumiza watu wa Haiti. I think Eugene wanted me to remember the attack in Mathare during the people's demonstrations. The right under the constitution. How you escaped because we're in the same car, ukaniwacha pale, I was dying. Because police walitupa
a live canister ikaingia through the rear windscreen, ikaanguka ndani ya hiyo gari, ikapasuka. I could not breathe. I could not breathe. In the process, Eugene, at least askari hao wengine vijana wetu badala wanifungulie ni escape, wanasukuma zaidi ni stoki. Fortunately, we're on the side of Eugene. We've survived it all to tell the story. So we have come to Kajiado to tell you that Kajiado is very important to all of us in this country. Kajiado is the example of how Kenyans can live together regardless of what communities they come from. But as you do so, Majority Leader and your team in the County Assembly, hakikisheni ardhi ya watu wa Kajiado haitanyakuliwa vile ambavyo imenyakuliwa so far. In the process, you have also to be mindful that God has given you that inheritance. I personally stand for the rights of the Maasai community. Nairobi itself was Maasai land. Laikipia ni jina ya Maasai. Wamasai wamefurutishwa, wametolewa everywhere. And then now you have come up a strong team. Ni kusema kwamba tumekuja kwa maombi. Maombi tu. Lakini nyinyi wengine mmeelewa vingine. Tumekuja kwa maombi, hapo mmekampeni. Mmekampeni. Sasa hata deputy governor mwenyewe amekampeni. By the way, huyu kijana namuelewa. You know, he really true Maasai, standing at 6.7. I don't know whether he plays basketball. And he is actually the chair. If there is a person qualified to succeed our brother Lenku, and I don't know what arrangements him and Lenku have, but of course the whole thing is the people of Kajiado. But this man is actually the chair of all the deputy governors in the country, including Yule Wavinya. And he's been loyal. Sometimes you also have to reward loyalty. Stand loyal to kusimamia na kila mambo. As we do these things, Kajiado, Machakos, Taita Taveta, Kitui nimewaona hapa. We will go, of course, to various places, to my corridors in Kisii and in Nyamira. We are going. We don't want to say when, because hawa watu wengine wana tabia mbaya sana. Wanaweza kupanga kuumiza watu. Na sisi ni watu wa amani. So we shall be planning and going. Kama vile tumeplan na tukakuja leo. Askofu, hebu niulize wale ambao tumekuja, tusimame ndio uone tumeshinda ile congregation yako. Simameni. Wale ambao tumekuja. Askofu, tupigie makofi. Amazing. Kajiado kumekujwa. Ketini. And from there we are going. We will be going. Therefore, join us. I ask you to join us in a crusade. Crusade to change this country's very tough history. We are going to do so. It's a crusade. Yani hii ni crusade tumeanza. Tutaenda as a team na ndugu Eugene hapa na ndugu zetu wale wengine wa it will continue to be the beacon of hope in our region. I was the other day in South Sudan to observe elections in the DRC. And I am a very close friend of Somalia. In fact, my community there, hakuna Mkamba huko, kabila langu kule ndio Digli Mirifli. I try to put people of Somalia together. We have first of all to begin putting Kenya together for real. And we shall say no